Et coucou Tom. Qu'est-ce que tu veux, Rory? Ah, miou miou. M'embêter, Nana. Plutôt que moi. Comme vous faites si bien le matin en me sautant dessus. Non, j'ai pas encore commencé le ponçage. Je me suis un petit peu... Pas trop d'un coup non plus. Non, faut que je fasse quelques retouches sur le mur. Parce que c'est pas forcément très net à certains endroits, donc... Rory, qu'est-ce que tu fais? Il a trouvé un truc, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, tiens, une petite balle. Enfin, c'est pas une balle, c'est une patte, la patte d'une petite peluche qui a mon porte-clés. Ouh, Mana! Merci pour l'abonnement! Tu as du orange? Ah, moi j'ai du chauffage donc ça va! J'ai pas besoin de me réchauffer. Ça change! J'avais plus l'habitude d'avoir du chauffage en hiver. Bon, est-ce que je vais encore taper une crise de nerfs sur ce jeu ou pas? Grande question. Et Windbound, bon j'y ai rejoué, je sais pas, j'ai dû passer 2 heures dessus pour venir à peu près au niveau où j'en étais à la dernière fois. Ouais, de bonnes heures. Donc j'ai appris à sauvegarder régulièrement en fait, et à pas laisser le jeu sauvegarder pour moi. Voilà. Boum. Et coucou Ulysse. Ouais. C'est vrai que Nana elle a toujours l'air un peu grumpy. Grumpy cat. Bah alors t'es grognon Nana? Ce petit chat qui t'énerve? Parce que l'autre à côté, il fout un bazar pas possible. Il lui a fait tourner en bourrique. Bon. Je joue pas avec les câbles, hein. Grumpy, Nana. Bah elle a toujours l'air, en tout cas. Mais comme il y a l'autre qui est toujours sur mes genoux, toujours après moi, forcément, elle fait la gueule. Non, non, c'est la lumière. Non, enfin, il fait jour, mais j'ai fermé les volets parce qu'il va bientôt faire nuit. Et puis pour le froid. Mais j'ai une lumière derrière. Bah, la grande, là, que l'autre avait fait tomber, l'autre débile. Il m'avait pété 2 ampoules, donc maintenant j'en ai remis 2, sauf que il y a une ampoule jaune et 2 ampoules blanches. Voilà. Puis j'ai toujours mes 2 lumières de chaque côté, là. Je montre du doigt, mais forcément, vous voyez rien. Alors. Ah oui! Non, non, moi il y avait encore du jour là. Faut hiverner à l'ouest en fait. Si tu veux profiter du soleil plus longtemps. Qu'est-ce qu'on avait à faire? Des tas de choses. Et quelqu'un a parlé de Dr. Swansea. Ok.
Ça c'est le truc principal. Ma note des Ashbury. Ouh, ça sent la fin ça, non? C'était ça que je voulais faire. Il y a l'autre là, à qui parler. Pour le braille, maintenant on doit pouvoir le faire parler. Alors, on va sortir, on va faire ça. Hein. Depuis le temps que j'ai cette quête. Oh, tout le monde est malade. Pff, ils font chier. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils ont? De la fatigue, de l'anémie, de la fatigue, beaucoup de fatigue. Fatigue, anémie, rhume. Est-ce que je peux faire des popos ou pas? Je sais pas forcément ce qu'il faut pour traiter tout le monde. Ça tôt le matin, t'en fous un peu. La sepsie, l'anémie, il y en a plein qui en ont besoin. La névralgie, la pneumonie, la bronchite, le rhume. Mal de tête. Je vais en refaire un de ça parce que. Est-ce que je peux me faire des bons trucs là? Sérum de régénération. Échantillon de sang robuste liquide. J'ai pas déjà utilisé ça. Bon. C'est ma montre, j'ai pas envie de la recycler. Alors, au niveau de l'hôpital, est-ce qu'il y a des gens malades? Déjà, première chose. Oui, il y a du monde. Fatigue, anémie, machin. Bon, on va aller voir tous ces gens-là. Il fait nuit toute la journée tellement il fait pas beau. Oh, bah alors. Des craquages sur Steam avec Black Friday. Non. Non, non, non. Non, j'ai pris par contre le Humble avec les musiques libres de droit là. Ça me permettra d'avoir autre chose que les musiques YouTube un peu pourries. Pas se mentir. Hein. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood Ouais, il y en a by pas mal. you. Mais le problème, c'est qu'ils sont This beaucoup en curse double. is beyond your science. Alors tu les as en MP3 et puis en WAV ou je sais pas quoi. Mais t'as deux versions de la chanson à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Well, until the day science finally admits failure, please Le accept Simless, this c'est un truc little normal. contribution. Je vois pas la différence, mais. Your efforts are admirable, though laughable. I'll leave you, Mistress of the Dark. Oui, tais-toi. Allez. Hop, au suivant. Qui c'est qui est malade? Toi t'es mort, plus ou moins. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. Then you are lucky that I wish... Thank you. Voilà. Ensuite, toi, non. Écoute, j'ai passé environ 2 heures il y a 15 jours là pour essayer de me remettre à peu près au même niveau où je m'étais arrêté. On va voir. On va réessayer ce soir. Si je me prends pas la tête sur celui-là, sinon je fais autre chose parce que... Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. C'est pas une bonne combinaison en faire de faire les deux à la suite si je m'énerve autant.
bon. C'est bientôt, hein. J'ai commencé à travailler un petit peu sur un visuel. Je crois que je vais me faire chier comme pas possible. Je sais pas si le body il est prêt, mais on va y aller. Je lui ai parlé, lui. Good evening, Dr. Strickland. And good evening. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me. Non, lui, il remonte. Goodbye, Dr. Ah, donc ça c'est fait. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Thank you. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. See you again. Good evening. Evening. Soldier, do you... Not really. As long... Don't think... Goodbye. Damn. The pain. See you again. Ah bah oui, c'est vrai que l'autre, elle a été goulifiée. Ah bah ça, c'est l'avoir obligé à regarder des des vidéos YouTube en anglais, hein, tout de suite. Feel disgust on every streetcar. Ça NN, ce sont English, hein, y a pas de mystère. Non, mais en vrai, c'est la meilleure solution pour s'améliorer en anglais. Hein. Regarde des vidéos en anglais avec les sous-titres en anglais, de préférence, au début. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the... Our job... That's easy. Goodbye, Milton. Attends, Milton, qu'est-ce que t'as dans tes Good affaires? evening, Milton. Good evening, Doc. I'd like... Wise chalk. Poignée commune, poignée commun, poignée de qualité. J'ai combien celui-là? At least that mistress of the dark has stopped following. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening. Do you require medical assistance, Nurse? I will be... Nurse, you Jouer à won't be able Cyberpunk to en une help session de people 3 if heures you're en live sick. par semaine le samedi soir. Take Je sais this pas. Je sais pas and comment do je try to vais get faire. some rest. Parce que si I'll c'est try, 200 heures de Dr. jeu comme The Thanks. Witcher, Goodbye, c'est le let's nurse. play qui va durer Call 2 ans. me Quoi. if you need assistance. Surtout si je le joue complétionniste, à fouiller dans tous les coins comme j'ai l'habitude de faire. It's safer here than anywhere else in the East End. Je pourrais peut-être essayer d'en faire, je sais pas, 1 heure en semaine. Pas forcément tous les soirs, mais
faut voir. Je sais pas encore. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Goodbye, Doc. Soit ça, soit je me contente de la quête principale pour les lives du samedi, et puis moi le soir je fais le reste, mais je trouve ça plus sympa de tout voir ensemble. You're lucky to be up. This place. Consider yourself. Don't play. I'll leave you for now, Mr. Cox. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va encore faire tomber des tas de trucs là. Oh, il est intenable. Hello, Good evening, Doc. J'en ai marre de cette Goodbye, musique Mr. qu'il y a en... Blight. Ah, Take attendez, care of il a un truc à dire, je crois. Elle fait trop penser à Dragon Age 2, je la supporte pas. Mais pourquoi? Je suis en train de lui parler. Pourquoi c'est en chargement? Rory, qu'est-ce que tu fais? Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. Rory, non! Doing your rounds Tu as arrêtes. usual. Are you concerned about the living conditions in the city? Of course I am. I'll be stuck here for as long as Oswald refuses to go to hospital. And, unfortunately, it seems the violence is rising. What kind of violence? I believe people have armed themselves and started to attack those that show signs of contagion. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Bon, son amoureux, il est où? Il est là. Ils sont toujours pas allés se parler, hein. C'est bien à peine Good de evening. jouer les Dr. Love, là. Are you concerned about the conditions? Rory, here mais in t'en as pas London? marre de foutre le bazar? Sick people, Il est dans un carton men in maintenant. arms, fighting every night. I already faced all this during the war. Lui, ça va la santé. Goodbye, Mr. Et là-bas, il n'y a rien. Alors, est-ce que j'ai soigné à peu près tout le monde? Il y a lui. Ah bah, il y a toujours eux deux, là, je les ai pas trouvés. Et Rakesh, Rakesh, il est... bah, il est où, d'ailleurs? Traitement contre la fatigue. Anémie et fatigue. Rakesh, il est à la morgue, normalement. C'était pas censé être par là, non? Ou c'était moi qui... Il cherche une connerie à faire, là. I will not let you down, my boy. Pourquoi ces temps de chargement si longs? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Rory, non! Ah! Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a Non, burden. il est en train de me voler des trucs. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But peux pas don't passer, hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Bon, sa mère. Don't waste your time with me. Good evening, Doctor. Do you require... Do you know? Despite... Well, Goodbye, Mrs. Voilà, elle, on peut lui couper la parole. Tout va bien. Et il me manque toujours le type à la morgue. Ah non, la morgue est là. Ah bonjour monsieur. Je peux pas fouiller dans ces affaires. Ah non. Il faudrait que je te tue avant. Good evening, Dr. Reed. Please show me what... Of course. Qu'est-ce qu'il a avant? Tartare ferreux, d'accord.
Recycler en composants. Ça, je Tomorrow, more body. Mais à la base, je voulais... Good evening. Do you need medical the proxim? Don't take and that. Voilà. Goodbye, Mr. Allez, tout le monde est soigné. More bodies will arrive and then sadly depart. Je laisse Ulysse avancer au I'm début du jeu en managing a train bêta-testeur tunnel. pour qu'il ne défriche tous les bugs du première semaine comme sur Red Dead. On peut aussi. Donc, là j'ai soigné tout le monde. J'ai soigné tout le monde. Ensuite... Mais non, mais ils sont tous malades, là. J'ai pas assez de médicaments pour soigner tout le monde, hein. Vous faites chier. Putain, critique. Mais oui, parce qu'elle est morte. Elle serait pas morte si, je l'avais dénoncée à la police. Plutôt que de lui faire oublier qu'elle faisait un chantage à l'autre vampire. Je vais essayer de refaire quelques médicaments, mais j'ai pas assez de sous en fait pour acheter ce qu'il faut. Donc c'est pas grave. On va aller. Quelqu'un qui sait lire le braille. Oui. Non, toujours pas. Toujours pas. Je voulais faire Rory. Ah, mais c'est pas vrai, hein. Donc ici, je prends tout de suite à gauche et je passe le pont. Ah ouais, mais non, ça c'est le cimetière, ça. Oh. Ouais. Je sais pas si c'est le plus court. Bon, si. This is despicable. He's mine! Ah! Ça commence. Mais j'ai aucune énergie, hein, c'est fou ça. I have this thirst for blood. C'est Spic et Boule. Ah! This is despicable. Die, vermin! Est-ce que je suis là où je voulais aller? Pas vraiment.
It's a leech! Go on, back to the shadows! Remember your vows, bastard! Filthy murdering bastard! Watch out, Aïe, mais j'ai pas le temps d'en placer une. Il m'énerve bien. Putain. C'est lui que je veux taper. Cette blague. Bon. This one's mine! I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Stop right now! Lively! Roll back to the hell that spawned you! Mais fais ton truc, espèce de débile. Ils sont pénibles, hein. Soigne-toi. Si tu vises personne aussi. J'essaie de les amener vers... Voilà.
chose cela, c'est nouveau. Je connaissais pas. C'est bon à savoir. Non, je vais pas te parler à toi. Mais non, tu m'as pas vu. Non, tu m'oublies. Il n'y a rien de caché là. Mais il est pas mort lui. Comment il s'est barré comme un connard. Stay back, beast. Alors là, je me perds tout le temps. Je vais faire tout le tour, je peux Step passer. away, sir. D'accord. Are you bloody stupid? Bah non, tu m'as dit de m'en aller, je m'en vais. Ah, tu viens. Est-ce que ça a fait ça le tuer? Oui. This is despicable. Le vieux boss, donc ça s'appelait. Ouais. Ah, on revient sur les lieux de la souffrance. Bientôt une mariée à tous les coins de rue, bah, j'espère que non. Hein. Et on l'avait pas re-enterré? Bon. Alors le monsieur il est en hauteur. Pardon, mais quoi? T'es qui toi? Ah! Bah, pardon? Mais t'es qui? Mais t'es qui, monsieur? Ah, je peux pas faire de truc ici. Si. Ah, il est résistant à ça, d'accord.
Voilà. Alors l'autre il est là-haut, je crois. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. Tell me. Il est parti me fermer la porte au nez. Finalement. Ça t'embête pas, je fouille chez toi. Les vampires boivent du sang, mais ils se nourrissent de nos âmes. Comment croire que les hommes et les femmes qui se font tuer par ces immondes créatures, qui se font mordre par leur bouche répugnante, pourront être acceptés au paradis? Non, leur corps a été souillé et leur âme a été corrompue. Leur place est en enfer à présent, aux côtés des légions de démons suceurs de sang, les vampires se nourrissent de nos âmes. Ah, décidément. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? It's locked, all right. Ben, le genre qui veut te soutirer des informations, par exemple. Bon, monsieur, tu sais lire le braille. J'ai besoin de toi. So what is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reed. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed? The eminent surgeon? My God! I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I Ils ont quand still même had pris le my soin de lui faire sight. les yeux qui bougent dans tous les sens. Pour, I'm Mason Swanborough, by the way. même s'il me regarde quand même plutôt pas mal en face. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reed. Oh, how I envy you. Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me, and I believe she could say the same thing about me. Where does your sister go? Well, let's just say, she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Bah tiens. Ah, j'en ai trouvé une autre, ah bon? I found another page of the diary, Mr. Swanborough. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Névralgie, j'ai pas ce qu'il faut. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now.
What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Les notes en braille. Et est-ce que je sais où est-ce qu'elles se trouvent ou c'est au fur et à mesure? Bon. Eh ben, on va aller voir elle, qui habite à l'autre bout. West End. Non, ici. J'ai une furieuse envie d'éternuer. Faudrait que j'aille dans ce sens-là. Je suis pas dans le bon sens. Ah! This is my territory! Oh, il m'énerve, hein. Moi aussi j'ai une épée, regarde. Stupid newborn! Oh! Hé! La charge, moi aussi je peux. Allez, hop. Soigne-toi! Soigne-toi! Mais pourquoi il fait rien quand je lui demande? Oh, ils sont chiants ceux-là. Hein. Allez, je vais mourir. Niveau 23, sinon, c'est pas bon. Your prey is mine now! D'accord. I have this. Vous direz un parapluie mon épée? For Non, blood. elle est très classe mon épée.
Est-ce que je suis obligée de passer par là? Non, je peux pas par là. Pas moyen de passer par ailleurs. Là c'est fermé. Protège de la pluie. Mais arrêtez, Bon, donc je suis là. Faudrait que je passe par l'hôpital, je pense. C'est-à-dire par rapport à ici, à gauche. Je vais en profiter pour parler à Sonzi, refaire quelques popos. Salut Vanan. Ah, j'ai pas regardé si je pouvais améliorer une arme, tiens. Toujours pas un morceau de poignée de qualité, il m'en faut 3, j'en ai qu'une. C'est pénible. Là c'est pareil. J'ai pas des trucs que je peux...
Est-ce que je devrais pas dormir? Ça me ferait une petite sauvegarde. Est-ce que j'ai des points à dépenser? Non. Du tout. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. Ouais. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Tell me more about the violence. Geoffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Prewen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is. Nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Thank you, Edgar. We shall speak again later. The daily routine. Alors, à partir de là... Faut que je prenne ce pont-là. Un avis pour un confiné qui a... Un confiné jusqu'à mi-janvier entre The Last of Us et Days Gone. Je connais pas Days Gone. The Last of Us, c'est une bonne histoire. Le gameplay est parfois un peu...
Alors attends, c'est par là, non? Je peux... Je peux, normalement... Pourquoi je ne pige pas? Pour ne pas avoir à me faire cela là. C'est surtout la visée dans The Last of Us qui est pénible. Ah, je me disais, ça faisait longtemps. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Il va falloir qu'on se batte contre Lady Ashbury, c'est ça? Nouveau boss. Jusqu'à mi-janvier, tu peux enchaîner les deux. Oui. Oui, parce que The Last of Us, effectivement, il n'est pas si long que ça. Ah, mais je connais ici. On avait suivi une trace de sang. Oui, oui, oui. Alors. Ah. Pourquoi je peux pas courir? They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Non mais j'ai laissé passer, laisse-moi tranquille. Elle habite où? Elle habite là. Par contre c'est quoi ça? It's a killer! Killing's all you deserve! Ah, je l'ai pas adopté. Punaise. Bon, Lady Ashbury, là, je suis en bas de chez toi, tu pourrais pas m'aider? Très bien.
je les laisse faire. Hein. So this is where she lives. What a splendid house. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Why do you continue to mock me? Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come,
We shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. Elle est trop gentille pour que ça se passe bien. À mon avis, ça va être le boss de fin. Still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Oui. J'étais là, à votre santé. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals.
How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now,
You must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these Bon, est-ce que je dark peux hours. fouiller sa maison maintenant? Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at Trop me, mignon. Jonathan. Elle va le bouffer. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Non. Oh. Go, my friend. Un vrai gentleman. But come back to me soon. Je peux fouiller ta maison quand même ou pas? Déception. Je peux plus fouiller ces placards. Finsbury Gate. Ah, on peut lui reparler. Peut-être attendre un petit peu là, non? Ici, il y a des tas de choses. West End. Ah, se rendre au club, très bien. Je vais pas faire ça. Pas tout de suite. Des gens à soigner. Là, c'est un peu la mort quand même. Mais j'ai pas suffisamment de ce qu'il faut pour les soigner. Fatigue, anémie. Fatigue, j'en ai 5. Anémie, j'en ai 5. Fatigue, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai 5, ok. Anémie, j'en ai 1. J'en ai qu'un. Névralgie, rhume. Beaucoup de rhume. Bronchite, sepsis. Névralgie, rhume et sepsis. Sepsis, j'en ai 4. Rhume, j'en ai 2. Névralgie, j'ai pas ce qu'il faut. Mais je peux en soigner pas mal là quand même. Donc je vais aller faire un petit tour à Whitechapel.
Le genre de regard permanent qui dit « Je vais te tuer, te ressusciter, te retuer derrière ». De roussophobie. So, time to visit the Ascalon Club. Non. Non. Je vais aller à Whitechapel. Je peux pas mettre un marqueur si. Tant que je suis là, Whitechapel c'est pas si loin en fait. Je peux passer par là, non? Touk touk touk. Est-ce que je peux ouvrir ce truc là? Ça serait bien. Par contre, la dernière page de Braille, je sais pas où elle est. Je sais pas déjà où j'ai trouvé les autres. Oh la voiture! Team Marie-Jeanne, Tris Marigold et Aloy. You paid for that! Fuck, it's fast! Oh, zut hein. Ah bah oui, allez hop le petit coup là, le petit coup perfide. Ok. Donc on prend les mêmes, on recommence. Je peux aussi éventuellement passer par là, parce que là ça m'a l'air un peu tendu. Oh ouais mais non, les grands balourds là, j'en veux pas moi. Est-ce que éventuellement c'est le West End, je veux pas y aller. Pas tout de suite en tout cas. Je peux pas. Si je peux monter là. Shit! You paid for that! D'accord. Ouais. C'est pas du tout là où je voulais aller. Tout là où je voulais aller. Et ça, je peux pas l'ouvrir. It's locked, all right. Oh, puis il y a du monde. On va passer par là. Recognize him? No. This one ain't on our list. Well, that's one less anyway. It'll make McCullum happy. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born,
people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Goodbye, young man. Is there only pain and suffering Oh, in this et Mougaï là. C'est bon, hein. Bon, j'en suis à combien de soignés? Pas mal, pas mal. Traitement pour le rhume, il faut que j'en fasse. Et voilà, j'ai pas. Et le reste, c'est la fatigue. Christina Popa, c'est qui elle? Du migré, d'accord. Il est pas mort lui? Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on... I am shocked that you would... Forgive my... Goodbye. Elle s'est fait lui. Good evening, Doctor. Can I help you? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows... If you... Thank you, sir. Goodbye. Et le prêtre. Et ensuite, il faudra que je fasse quand même une potion. Good evening. It's Father Whitaker, my son. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. J'ai envie de le soigner, lui. No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London.
You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. Oh, c'est pour mieux te croquer plus tard. I have heard enough. Alors. Où est? You look so pale, my lord. Would you like me to... Où est ma maison? Ma maison. Elle est pas là, elle est pas là. Il y a la sexy attitude, c'est fou. Ouais. La maison, elle est par là. I'm cheap and I'm clean, I promise. Oui. Sûrement. Là j'ai rien. Qu'est-ce qu'il me restait à faire? Un truc contre... En névragie je peux pas. Le rhume. Et est-ce que j'ai ce qu'il faut pour améliorer mes armes? Morceau de point de qualité m'en faut encore une. Il me faut encore 2. Ça peut être bien, mais il faut du phosphore. Ou alors, juste ça. La névralgie, qu'est-ce qu'il me faut? Ergotamine et opium. Alors, c'était qui? C'était... le type désagréable. I should never have taken up my father's business. Lui, je crois. A lot of people Ouais. talking about this Colossus. Mr. Evening. Since I took... Wow. In fact... What? Goodbye, Mr. Bates. Voilà. Donc, je vais faire passer la nuit, comme ça tout le monde sera soigné à peu près. Et on s'arrêtera là. Pour ce jeu. Just look the other way this week, Joe. Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. Ensuite, pause miam miam. Et Windbound. 21h.
Est-ce que j'ai des points? 1700. Qu'est-ce que je peux améliorer? Pas grand chose. Non. Je peux éventuellement faire ça. Ah bah zut, je pensais que c'était bon. Non? Bon. Ou alors, je mettrais un gros filtre pixelisé. Juste pour vous emmerder. Vous n'avez pas déjà soigné, hein, ou ils sont de nouveau malades? Sean. Ça a l'air d'aller. Et ouais, faudra jouer au jeu comme ça. Bon. Donc on va s'arrêter là pour Vampyr. Du coup, rendez-vous à 21h pour Winbound. Voilà. On va essayer de pas taper une crise de l'air. En sauvegardant régulièrement. Tombe bien ta fin, moi aussi. C'est injouable, il faudrait pixeliser tout le jeu. Ou alors il y a la technique du je mets pas la. Je mets pas le jeu. On a juste ma tête. Et il n'y a pas la vidéo du jeu. Ça peut le faire aussi. Bon, sur ce, bon appétit et donc à 21h. À tout à l'heure.